our very important topic of the today last session that will be very important and very important person from Communitisation of Education. We had a Dr. T. Vijay Kumar, Associate Professor, NIRD PR. NIRD PR because NIRD, National Institute of Rural Development. And over to Vijay Kumar. Yeah. Thank you, Professor Suresh Babuji, for your kind words. And I'm very happy to see all the school leaders here. So first of all, congratulations to all the school leaders. After this session, they are going to complete successfully the school leadership training program. I think there is a provision for all the participants to unmute and discuss. Is there any provision, Suresh Babuji? Yeah, unmute cheskochu. If they raise their hand, we will give the option because there are more than 215, 220. Okay, fine. Sound of sorry. If they raise their hand, we will give the option, or they can use the chat box also if they have the response. Yeah. So this session will be, I am going to deal with interactive mode. So school leadership is very, very important subject, and teacher leadership is also very, very important in the context of functioning of the schools. So this session we are going to deliberate on communitization of education. So generally we talk about community participation. In our schools, what are the community participation representative bodies? What are the representative bodies in our schools? Chat. Yes, you can see Namaskaram, sir. Namaste. Sir, I'm Pushparagam, sir, working at Yes. Maheshwaram Mandal, Rangareddy district. Sir, the school management committees and the involvement of parent committees and the Gram Panchayat also can be included under the communities which are associated with the school lead, with the school and all. And involving the society like youth organizations also can make us communitization of the schools as far as I'm concerned. Thank you, sir. Thank you. Thank you. What is your understanding about school management committee? How frequently people involve school management committees into the school functioning? You can unmute Mr. Sadanand for Sadanand. Yes, sir. Like school management committee is a source so that we can abridge the the vacuum or the gap between the school and the community. I mean to say that the village which we are working at and the school can be abridged with the help of this SMC, so that all are the activities which are being conducted in the school can be carried out to the society. And where are we seeking help from the society can be expressed well with the help of the school management committee by their involvement with the help of the meetings, whether it can be with the Gram Panchayat people or with the people of the families which are associated with the school, and even the other villagers also, the philanthropists and other educationists also can be interwoven with the help of these SMC management committees, sir. That is what. Okay, thank you. So how do you perceive the chairperson of a school management committee in a government school? What is your perception about school management committee chairman? We have a statutory body, that is school management committee. In high school, school management development committee. And the headmasters, teachers, and other functionaries working in the schools, how they perceive co-partner, well-educated person. First thing, we have to change our perception before going to talk about communitization of education.
Because as a school leader, school headmaster and school teachers alone cannot achieve the educational objectives. This is the underlining point. One should remember. There are educational objectives. You know, what are the educational objectives? Are the goals? The educational objectives can be quality education, so first thing. Yes, And, quality education. quality education in a best environment which we can provide with. No matter The that we are having deliverables from the government school. Deliverables from the government school. If you see the Sustainable Development Goal 4, minimum learning, Sudarshan, Nelamasu, Nalamasu Sudarshan, minimum learning, MLLs, nominal post. Minimum learnings are not the school guarantee, school goals. Okay. The main goal of a school is, if you see the Sustainable Development Goal 4, India is also one of the signatory among 192 countries for that Sustainable Development Goals. The goal number 4 speaks about inclusive and equitable education for all. Inclusive and equitable education for all. This is the main goal. Not all-round development, not meeting the needs of the school. No. This is inclusive and equitable education. The school should see that there should be an access of the quality education, inclusive and equitable education for all. Quality is a relative matter. It may differ from one individual to other. Professor Suresh Babu may be having some perception about quality, and I myself is having some quality perception, and some others may have something. So the quality differ from individual to individual, place to place, school to school, and nation to nation. But I am not going into the quality education. I am talking about the inclusive and equitable education. When you talk about equity, equity, how do you ensure the equity? In the class or in the school? As a teacher, as a head teacher, it is not at all possible without involvement of the community, or without taking the support of the community. You cannot ensure equitable education. Though we have established our school, the school is within the radius of 1 kilometer, 3 kilometers, or 5 kilometers. That doesn't mean that our school is accessible in an equitable way. Our school is only physically accessible. Physical equity is there, but not social equity. Even in our classroom also, you are having a board, classroom board. That board is not at all accessible to all the children of the class. Only few children is having the access, that to physical access, not social access. So these are all our fundamental questions before we talk about the communitization of education. So community means the teachers are also part of the community. The students are also part of the community. The parents are also part of the community. And also there are other socializing agencies. There are 3 socializing agencies, that is family, school, and community. If these 3 agencies work in a coordinated way, then only inclusive and equitable education can be delivered. So as a school head, first of all, we should have a positive perception about the representation of the community. That is the school management committee. Fortunately or unfortunately, in most of the schools, they don't have the desired access with the school. The moment we call the school management committee, the parent, the headmaster and the teachers, they say that, no, sir, we should not involve them. They will ask the balance, they will ask the funds, they will ask the school grants, they wanted to check, and all these things will be there. No. The school management committee chairperson is
correspondent of the government school. First of all, as a school head, we should have that perception. Without his approval, without his signatures, without his consent, there is no proceeding at all in the school. For all the proceedings, school management committee chairman is the correspondent. For all practical purposes, under the Right to Education Act, this one should underline. This is not given by Vijay Kumar or this is not given by somebody else. This is the legal provision under Right to Education Act. And at the same time, when you recognize that school management committee chairman is the correspondent of the school, the school leader should welcome with that red carpet. The school management committee chairman should be welcomed with the red carpet as if you are inviting the governor. That type of protocol one should follow. Then only the communitization of education will be successful. And this international goal of inclusive and equitable education can be delivered in a smoothful way. Okay. So the community participation, generally, if you see, when you talk about the community participation, communitization is something advanced concept than the community participation. So community participation means people think that just only we have to collect some donations, some kind or cash works, or some 26th January, 15th August, we have to invite the people and we have to do the activities. No, that is only a minimal activity. That is a nominal activity. Communitization is something, it is a deeper concept. Something more in detail to involve the stakeholders thoroughly, right from the planning stage to implementation, monitoring and evaluation. So, what educational planning, is there any educational planning process in the school? Yeah, I want your reflections, please. Is there any educational process, planning process in the school? Telugu, sometimes Telugu bilingual. Vijay Kumar sir. పాఠశాలలో విద్యా ప్రణాళిక అనేటటువంటిది జరుగుతుందా? ప్లానింగ్ జరుగుతుందా? పాఠశాల స్థాయిలో. ఎస్, కానీ దాని పేరు ఏమైనా ఉందా? ప్లాన్, మీ ఎడ్యుకేషన్ ప్లాన్ అంటారా, ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అంటారా, ఏమైనా పేరు పెట్టుకుంటారా మీరు? ఎవరు? You have any planning process in the school? SDP. What is that SDP? School development plan. So, how do you prepare the school development plan? How many of you know the DICE data? UDICE pro forma will be there. September 30 is the reference period every year. And we submit that school UDICE form to the concerned MEO. From MEO, it will go to the district and district to the SCRT, like that. So school development plan, how you prepare? Anybody know the planning process? హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మాట్లాడొచ్చు. ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి చెప్పాలనుకుంటే ఆన్సర్. జయశంకర్ రమణ డిఆర్పి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. జయశంకర్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. యాన్యువల్ వర్క్ ప్లాన్, స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేటువంటిది ఎస్ఎంసి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి మన స్కూల్స్ కు కావాల్సినటువంటి భౌతిక వనరులు, అదేవిధంగా మానవ గ్రాంట్స్ సంబంధించినటువంటి వాటిని, ఒక సంవత్సరంలో కావాల్సినటువంటి వాటిని ఎస్ఎంసి సమావేశం ఏర్పరచుకొని తీర్మానాలు చేసి మనము యాన్యువల్ వర్క్ ప్లాన్ బడ్జెట్ ద్వారా పంపిస్తాం సార్. Okay, that is one activity. I am talking about school development plan. Sudarshanam sir, you can speak. Sir, good afternoon sir. Yeah. Sir, school development plan ante పాఠశాలలోని విద్యార్థులందరికీ
అన్ని రకాల డెవలప్మెంట్ కావడానికి ఉన్నటువంటి వనరులను, తర్వాత వాటిని వినియోగించే పద్ధతి, ఇంకా ఈ రాబోయే విద్యా సంవత్సరానికి కావలసినటువంటి అవసరాలు, పాఠశాల అవసరాలు, విద్యార్థుల అవసరాలు, టీచర్ల అవసరాలు, ఇవన్నిటినీ మన కమిటీ ద్వారా, తర్వాత ఊళ్ళో ఉన్న పెద్దల ద్వారా తయారు చేసి ప్రభుత్వం ద్వారా ఏం సాధించుకోగలుగుతాం, ప్రభుత్వానికి ఏం విన్నవించాలి, ప్రజల దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకోగలుగుతాం, ఇవన్నిటిని క్రోడీకరించి చెప్పేదే స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్. ఓకే. పాఠశాల స్థాయిలో మనం ప్రస్తుతం అమలు పరుస్తున్నటువంటి పథకాలు ఏంటి? పాఠశాల స్థాయిలో ఎలాంటి విద్యా పథకాలను మనం అమలు పరుస్తున్నాము? శిరీష్ కుమార్ గారు, మీరు మాట్లాడవచ్చు. విద్యా పథకాలు సిఆర్ అన్నారు, ఎండిఎం, యూనిఫామ్, టెక్స్ట్ బుక్, యూనిఫామ్, ఏబిసి. అదే 3R కదా ఏబిసి. యూనిఫామ్స్ విద్యా పథకం కాదు. ప్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్, యూనిఫామ్స్ విద్యా పథకం కాదు. మిడ్ డే మీల్స్ విద్యా పథకం. స్టడీ రిజల్ట్స్, పడే భారత్ బడే భారత్ కాదు. ట్రాన్స్పోర్ట్ కాదు. బేసిక్ కాంపిటెన్సీస్ కాదు. No, I think you don't have the proper idea or awareness about what are the schemes, what are the policies we are implementing at the school. There are 3 important schemes we are implementing at the school right now. One is the Samagra Shiksha, and the second one is midday meal scheme, and the third one is Swachh Bharat Mission, that is Swachh Vidyalaya. These are the 3 important educational policies we are implementing. And these 3 important policies, we should read it. So how many of you read these 3 policies as a school heads? Frankly, please. చదివితే చదివినామని చెప్పండి, లేదంటే చదవలేదండి, నో ప్రాబ్లం. సమగ్ర శిక్ష అర్లియర్ సర్వ శిక్ష అభియాన్ అండి, అది రూపాంతరం చెందింది. ఓకే, అది కూడా స్కీమే. ప్రస్తుతం అమలు పరుస్తున్నటువంటి ప్రణాళికలు, విద్యా పాలసీలు చూసినట్టు విద్యా పథకాలు, సమగ్ర శిక్ష, మధ్యాహ్న భోజన పథకము, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్. ఈ 3 పథకాలను మనము చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద స్కూల్ హెడ్స్ అండ్ ద స్కూల్ టీచర్స్, please read the policies, then only you can function school in a better way. Without understanding the policy, how you are going to deliver? Who is going to deliver the educational policies? It is the school heads only. It is the responsibility of the school head to implement the educational plan, policy through school development plan. So midday meals తీసుకున్నాం. For example, midday meals lo what are the provisions in midday meals? Anybody please? What are the provisions? Midday meal పథకంలో ఏం ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి? ఎగ్స్ మెను, 100 grams rice, very good. Right? The entitlements in a broader way, that means you are not aware about the policy. చదవాలండి, మీరందరూ కూడా చదవాలి, పాలసీస్ చదవాలి. మిడ్ డే మీల్స్ వీ హ్యావ్ ద ఎంటైటిల్మెంట్స్. పర్ చైల్డ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఫ్రీ రైస్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ కుకింగ్ కాస్ట్. గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ కుకింగ్ కాస్ట్ పర్ హెడ్. What is the present cooking cost in primary school and also in a secondary school? That I think every day you are doing that, bills and all. And the second thing is from cooking cost they have to buy the dal, and at the same time the ingredients like sesame and all, how to do, oil, mirchi, ఈ మసాలా దినుసులు, ఇవన్నీ కూడా పోపుకు సంబంధించినవన్నీ కూడా కొనాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. Then firewood also they have to buy from that cooking cost only. Kitchen shed is a provision. Kitchen shed, cooking place,
But unfortunately, in Telangana and Andhra Pradesh, most of the schools are not having the kitchen sheds till today. And they cook the meals in under the tree or under the sheds. And also there should be hand wash platform should be there. Hand wash platform for all the children. Then what are the other things? Okay, this is the scheme, midday meals scheme, midday meals program. So the menu is also being supplied by the district and you are supposed to implement. And in this, where is the chance of community participation? Can anybody please? Where is the chance of community participation in this scheme? Can anybody unmute and please reflect on this? Any vibrant headmaster? You can raise your hand. Yeah, Annapurna. Food taste station to Annapurna garu మీరు మాట్లాడొచ్చు. సార్ నమస్తే. నమస్తే. మిడ్ డే మీల్స్ లో భాగంగా కమ్యూనిటీని మనం ఎట్లా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అంటే, ఉదాహరణకు పేరెంట్స్ ని మనం భోజనానికి పిలిచి ఆ భోజనం రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్పి దానికి నాణ్యతను పెంచడానికి ఏదైనా సజెషన్స్ ఇవ్వడం కానీ, లేదా కొంత దాతల నుంచి సహకారాన్ని ఆశించి ఇంకా పౌష్టికాహార విలువలు పెంచేటట్లుగా భోజనం పెట్టించడం కానీ చేయొచ్చు సార్. లేదా వంట మంచి వచ్చిన వాళ్ళైనా మమ్మీ వాళ్ళు ఉంటే మీరు ఇంకా ఎంతకన్నా మంచితే ఒకసారి వచ్చి పిల్లలకు వండి పెట్టడం కూడా చేయొచ్చు అని కూడా మనం సజెషన్ ఇవ్వచ్చు సార్. ఆ విధంగా మిడ్ డే మీల్స్ లో మనం కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, then when you talk about communitization of education, communitization of the midday meal scheme, this is the responsibility of the school head at the school. So that we will be discussing. I am now going to share the PowerPoint. Then the appropriate time we will be discussing that. Let me share the screen share this PowerPoint presentation on communitization of education. So I think, is it visible? Full screen. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Yeah. Communitization of education. Let us start with one beautiful music. This is dance and music. Music వస్తున్నాయి. సార్ స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ చేసి మళ్ళీ ఆన్ చేసేటప్పుడు షేర్ కంప్యూటర్ ఆడియో అని ఒకటి క్లిక్ చెక్ చేయండి సార్. దెన్ ఓన్లీ విల్ లిసన్ ద మ్యూజిక్. Yeah, you have seen this finger dance. I think you got the music or only dance you have seen? Only dance. Music Music is missing. So music తో పాటు మనము మళ్ళీ దీన్ని ప్లే చేస్తాము after the end of the presentation. And here I would like to stop for a while and we will have some discussions on this. What is your learnings from this dance? Yeah, anybody please? Unity. Yeah, anybody can interact please. Coordination. Symmetrical dance. Time. Okay, the main important learnings out of this finger dance is all the fingers are effectively involved.
So for communitization of education also, you have to involve all the community organs for the delivery of education. Okay. So there the composition of music and also the movement of the fingers and all you have to coordinate in a nice way, then only you will have beautiful enjoyment and beautiful rhythm of that music. Okay, that is the learning we can take from this. And at the same time, we will be discussing about some other aspects, that is communitization of education. I am going to share some of the experiences. So education is one of the most important weapon to change and development, not only of the individuals, but also for society. So there is a constitutional commitment, compulsory education to all children up to 14 years. Education, a very important goal, especially of the rural areas, rural transformation, rural development. Education is very, very important thing. So here, if you see, this is an existing weak linkages at present: home, school, and community. The learner is in between. Home environment, school environment, weak linkage. School and community, another weak linkage. Community and home, another weak linkage. So learner is in the middle. How do you expect quality delivery of education when these three socializing agencies are having very weak linkage? In fact, they are in a diverse nature, diverse linkage. If a married couple is in a diverse linkage, how will be the fate? You can see, no? In a similar way, these three socializing agencies are in diverse linkage. There is no interaction at all. All the three are working in independent silo culture working, it is there. So what is communitization? The concept of communitization is handing over ownership and management of education, sometimes health, water supply, electricity, tourism, diversity conservation to the community. This was successfully implemented in Nagaland. Right now I am talking from Gauhati. Nagaland is a unique state. In that state, from 2004 onwards, this communitization of education, communitization of health services are the two important interventions successfully implemented and got beautiful results that I am going to share here. So to achieve this priority objective, especially in the rural areas, synchronizing the role of the service providers and the mechanism at the grassroots level. Who are the service providers of education? Head teachers and teachers are the service providers. And the delivery mechanism is the panchayat. You have to deliver your service, the quality of education, through school management committee. So the government of Nagaland has sought to do that, government and community involving total partnership. And they have given ownership of school facilities, controlling of service, empowerment, decentralization. And it is observed that communitization has led into the increased school enrollment, reduction in school dropouts, better attendance of teachers, and at the same time improved school facilities, which are the cause and concern of especially government managed schools, particularly in the rural areas. Particularly if you see the hilltop villages, forest villages, remote areas, tribal areas, teachers often they go late, very late. They don't have any time consciousness. Sometimes in urban areas also, we have witnessed that the teachers are absent. So all these things have been effectively managed through this communitization of education in Nagaland. So in many places in Nagaland, community functions beyond its given roles and responsibilities. Their roles and responsibilities are only limited, but beyond that, they have worked for overall development of human capital in their respective areas. Communitization of education is the main goal is to create social capital and human capital in the particular area, in a particular habitation.
And there has been marked improvement in the percentage of school dropouts, teacher attendance, and at the same time, judicious utilization of funds for infrastructure development and monitoring of the quality, quantity of food for midday meal scheme. Then entire responsibility of elementary education management was handed over to village education committees and education committees, ward education committees at the ward level. So the committees are very, very effective role, very, very important role in playing the delivery of quality education. So the community resource mapping process is very important activity before you proceed to communitization. It acknowledges that individuals, organizations, and local institutions all have the capacity to create real change in their communities. First of all, the school heads and school teachers, they don't believe the school management committee. Most often we feel that we are MA BEds, MA MEds, the school management committee people, they are only illiterates, they are neo-literates, they are only low educated people. And what they are going to do in quality delivery of education, this is the main underlying perception with the school teachers, school leaders. Am I right? Can anybody reflect on this, please? Can anybody reflect on this? Most of the time, we perceive like this only, no? School management committee members are not highly qualified as we. మనలాగా మనం ఎంఏ బిఎడ్ చదువుకొని ఉన్నాము, ఎంఏ ఎంఎడ్ చదువుకున్నాము, మనకే చాలా తెలుసు, వీళ్ళకి ఏం తెలుసు, వీళ్ళు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనకేం చెప్తారు, మనం పెడగాజికల్ గా ట్రైన్ అయ్యాము, కంటెంట్ గా ట్రైన్ అయ్యాము అనే ఫీలింగ్ మన లోపల ఉంటుంది కదా. ఎస్, దట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ వేర్ వీఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ కమ్యూనిటీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద స్కూల్స్. Mixed response. No అంటారు, కొంతమంది yes అంటారు. It's a mixed. Yeah, it is a mixed response. So first of all, we should have total belief. మన కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ పైన మనకు బిలీఫ్ ఉండాలి. దో they may not be having formal qualifications, but they have the local wisdom. They can observe. వాళ్ళు మన ఎడ్యుకేషనల్ టర్మినాలజీలో చెప్పకపోయినా కానీ they can observe in a better way rather than what headmaster is observing. Yeah, anybody wants to unmute and discuss on this? 1-2 minutes, please. The same persons are raising their hands. I'll ask Ramesh sir. Ramesh sir, Ramesh. you can unmute. కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారేమో చూడు. Yes sir, but as of now, Ramesh sir, you can unmute. Sir. Good afternoon, all sir. Sir, actually, audible sir. Yes, yes. Actually, మన సార్ చెప్పినట్టు మోస్ట్ ఆఫ్ ది అవర్ స్కూల్స్లలో మనము ఎస్ఎంసీసీ యొక్క పాత్ర ఇన్వాల్యూషన్ మీటింగ్స్ అనేది చాలా నార్మల్గానే పెడుతున్నాము, అది వాస్తవం. కానీ కొన్ని పాఠశాలల్లో దాదాపు ఉదాహరణకు మా స్కూల్లో ఒక జస్ట్ 1 సెకండ్లో చెప్తా సార్. స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంగా అంతకుముందు హెడ్ మాస్టర్ తర్వాత నేను వచ్చిన తర్వాత అసలే ఇక్కడ స్ట్రెంత్ పెరగదు అనేది ఒక మోటోలో ఉండే సార్. మమ్మల్ని కూడా తిరగనీయకపోయేది, చేయకపోతే ఏమైనా కానీ అనుకున్నాం. కొన్ని రోజులు భరించిన తర్వాత నేను హెడ్ మాస్టర్ అయిన తర్వాత ఒక ప్రయత్నం చేసినాం సార్. ఏంటంటే నేను ఒకటే వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయాలంటే ఒక ఎస్ఎంసీ కాబట్టి ఎస్ఎంసీ మీటింగ్ పెట్టేసి వాళ్ళందరినీ పిలిస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సార్. నిజంగా కూడా అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయని అంత హ్యాపీగా వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యారు. అందులో ఎడ్యుకేటెడ్ ఒక మహిళ, ఆమె ఎంపీటీసీ ఉండే, తను అసలు ఎంత అంటే మనం ఊహించని సజెషన్స్ వచ్చినాయి సార్. నిజంగా కూడా సార్ మీరు ఎప్పుడు స్కూల్ స్టార్ట్ అయినాక మనం పిల్లల కోసం తిరిగితే రారు సార్, మీరు బిఫోర్ మీరు రండి, మన విలేజ్కు ప్రైవేట్ స్కూల్ వాహనమే రాకుండా మనం చేద్దాం సార్ అది అంటే నిజంగా కూడా నాకు చాలా అమేజింగ్ అనిపించి తర్వాత మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం సార్. 20 మంది పిల్లలు ఉన్న మా స్కూలు ఈరోజు 60+ అయింది సార్. నిజంగా నాకైతే వ్యక్తిగతంగా మాత్రం చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ అనిపించింది సార్. వాస్తవానికి అట్లా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వాళ్ళు అన్ని విషయాలలో, లాస్ట్ టైం కొంచెం ఎండిఎం మిడ్ డే మీల్స్ బాగుండకపోయేది, ఈసారి వాళ్ళు చేంజ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మా స్కూల్ చైర్మన్ వాళ్ళే ఎండిఎం వండుతున్నారు. వాళ్ళు ఆయన బాగా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ అవుతాను, అయినా కానీ ఆయనకు ఎంత ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుంటారంటే రియల్లీ అంటే సార్ అన్నట్టు
మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేస్తే జనరల్గా మనకున్న చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కోసం ఏదో మనం భయపడి మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయము, అది వాస్తవము. కానీ మనం చేసినట్టయితే మాత్రం వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ తోటి మన ఒపీనియన్స్ కొంచెం కోలింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే మనము 100% సాధిస్తాం అనేది మా స్కూలే ఒక నిదర్శనం సార్. స్ట్రెంత్ పెరగడానికి ప్రధాన కారణము అదొకటి, ప్లస్ ఎంఈఓ గారి సహకారంతో ఏమన్నారంటే అప్పుడప్పుడు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టండి, కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అంటే మేము ఏం చేసినాం, ఒక 26 జనవరి దాని సందర్భంగా పిల్లలు బాగా డ్యాన్స్లు అవి చేస్తుంటే వీళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు తెలియద్దని ఆ పేరెంట్స్ని ఖచ్చితంగా పిలిచి వాళ్ళకి ఆ రోజు మిల్స్ అరేంజ్మెంట్ చేసి నేను పర్సనల్గా వాళ్ళకి భోజనం ఏర్పాటు చేసి ఏం చేసినామంటే సార్, ఆ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఇంకా ఫెచ్చింగ్ అయ్యి మన థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. యా, సో థ్యాంక్ యూ. సో మనకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయడం అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్, కమ్యూనిటీని ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేస్తూ. సో కమ్యూనిటీస్ లో చూసినట్టయితే విత్ ఇంక్రీజ్డ్ అకౌంటబిలిటీ, తర్వాత టైట్ బడ్జెట్ రిసోర్సెస్, షార్టేజెస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ సర్వీసెస్ లో మనకు కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ మ్యాపింగ్ ఈ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ ను కమ్యూనిటీ చేయడం ద్వారా, కమ్యూనిటీని ఇన్వాల్వ్ చేయడం ద్వారా మనం సాధించవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇన్ నాగాలాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనం చూసినప్పుడు ద విలేజర్స్ డెలిబరేటింగ్ ఆన్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ సర్వశిక్ష అభియాన్. మనకు 2018 వరకు సర్వశిక్ష అభియాన్ అన్నాము, 2018 నుంచి సమగ్ర శిక్ష అంటున్నాము. సో దే హ్యావ్ రిజాల్వ్డ్ టు ఎన్ఫోర్స్ స్టడీ అవర్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ 5 AM to 8 PM. యు సీ, స్కూల్ ఫంక్షనింగ్ కంటే ముందు నుంచే వాళ్ళు స్టడీ అవర్స్ ను రిజల్యూషన్ చేసుకొని నడిపారు అక్కడ. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేట్ సక్సెస్ స్టోరీ, ఇట్ గాట్ అచీవ్మెంట్. కుసేరో అనేటటువంటి టౌన్ లో, నాగాలాండ్ స్టేట్ లో, యూ కెన్ సీ హియర్ అండ్ ఆస్క్డ్ దట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ and the schools to subscribe at least, the primary schools to subscribe at least one newspaper. అంటే ఆ విలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ వాళ్ళు సర్వశిక్ష అభియాన్ ఫండ్స్ ఏవైతే స్కూల్కి వస్తాయో దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఒక న్యూస్ పేపర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి డిసిషన్ తీసుకున్నారు. యు సీ హౌ ప్రోగ్రెసివ్ డిసిషన్స్ దే హావ్ టేకెన్ వెన్ దే హావ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు ద స్కూల్స్. అంటే బియాండ్ దేర్ రోల్స్ దే హావ్ వర్క్డ్. దట్ ఈస్ ద కమ్యూనిటైజేషన్ బ్యూటీ. So it is a sound decision for communities to encourage the agency cross systems, coordination, insight into communities' existing partnerships, and also it support the creation of strategic plan to the alignment, coordination, and ultimately delivery of the services. So community information, resource maps, తర్వాత comprehensive picture of the community అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ communitization లో. There should be a vision. And also there should be some goals for this, and also small projects you have to give to the community for implementation at the school level. దాంట్లో మనకు వచ్చేటటువంటి ఫండ్స్ స్కూల్ ఫండ్సే కాకుండా మనకు అదర్ రిసోర్సెస్ ను కూడా ట్యాప్ చేసే విధంగా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద న్యూ రిసోర్సెస్, ద రోల్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటైజేషన్ ఈస్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ న్యూ రిసోర్సెస్. స్కూల్లో ఏం రిసోర్స్ ఉంటుంది? చాలా సందర్భాల్లో స్కూల్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్, ఎస్ఎంసీని ఇన్వాల్వ్ చేసి కమ్యూనిటైజేషన్ అనగానే ఇగో ఇది ఉన్నది, మనం ఇది చేయాలి, మిడ్ డే మీల్స్ లో ఇట్లా మెనూ ఉండాలి, 3 గుడ్లు పెట్టాలి, సాంబార్ పెట్టాలి, ఇది పెట్టాలి అని చెప్పేసి మనం మామూలుగా మాట్లాడేస్తాం. బట్ వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా రిసోర్సెస్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఇన్ ద మిడ్ డే మీల్స్? ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ న్యూ రిసోర్సెస్ మీద లెట్ us have some reflections. అతిథి భోజన్, వెరీ గుడ్. ఎనీబడి? మిడ్ డే మీల్స్ లో మనకు పాలసీ ప్రొవిజన్స్ ప్రకారంగా ఇచ్చినవి కాకుండా ఇంకా ఏమి యాడ్ చేయొచ్చు మీరు స్కూల్లో? వాట్ కెన్ యూ కాంట్రిబ్యూట్ యాజ్ ఎ స్కూల్ హెడ్? కిచెన్ గార్డెన్ మెన్షన్ చేసి, కమ్యూనిటీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ స్కూల్ మిడ్ డే, కిచెన్ గార్డెన్. అసలు మిడ్ డే మీల్స్ యొక్క 3 మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటండి? వాట్ ఆర్ ద 3 ఆబ్జెక్టివ్స్? మిడ్ డే మీల్స్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1 టైం కుకుడ్ మీల్ ద్వారా మనకు న్యూట్రిషన్ ఇవ్వాలి. రెండవది, పిల్లలకు స్టార్వేషన్ లేకుండా హంగర్, క్లాస్ రూమ్ హంగర్ ను మనం అరికట్టాలి. మూడవ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ మిడ్ డే మీల్స్ ఇవ్వడం అనేది హైజెనిక్ కండిషన్స్ లో ఇవ్వాలి.
To improve the hygiene, what are the steps you are taking andi cheppandi. ఎప్పుడైనా మనం ఒక స్కూల్ లీడర్స్ గా స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీతో ఈ 3 ఆబ్జెక్టివ్స్ పైన మనం చర్చ పెట్టామా? క్లాస్ రూమ్ హంగర్ ఎట్లా ఇరాడికేట్ చేయాలి, and at the same time how to improve the nutrition in the provisions whatever we are getting from the scheme, and how to improve the hygiene part ku provision unda andi mid day meal scheme lo? You have any provision for improving the hygiene part andi? No, there is no provision. మీకు మానిటరీ ప్రొవిజన్ కూడా లేదు హైజీన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కొరకు, ఓన్లీ గైడ్ లైన్స్ లో మాత్రమే ఉంది. సో వేర్ యూ కెన్ ఇన్వాల్వ్ ద కమ్యూనిటీ టు మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ ద హైజీన్. ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి? చాలా సందర్భాల్లో కుకింగ్ చేసేటప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మిడ్ డే మీల్స్ యొక్క కుకింగ్ వెదర్లు దించడానికి ఎంత డర్టీ క్లాస్ వాడుతుంటారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్కూల్స్ అదే ఉంటుంది, వాళ్ళు మిడ్ డే మీల్స్ హెల్పర్స్, కుక్కమ్ హెల్పర్స్. వాళ్ళు వంట చేసుకుంటూ ఆకు నమ్ములుతుంటారు లేదా గుట్కా నమ్ములుతుంటారు. తర్వాత వాళ్ళు వంట చేసుకుంటూ ఇంకా రకరకాలుగా చేస్తూ ఉంటారు, చేతులు సరిగా ఉండవు, ఏముండవు. సో వై డోంట్ యూ యాడ్ యాప్రాన్? హైజీన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కొరకు మీరు యాప్రాన్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు కదా మిడ్ డే మీల్స్ లో. యూ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ ద యాప్రాన్ పెట్టొచ్చు, తర్వాత హెడ్ గేర్ పెట్టొచ్చు. You can also improve, add the dishwash powder for dishes clean cheyadaniki. Hand hygiene koraku hand wash nu pettochu. So all these things you can communitization dwara you can involve it. You can improve the hygiene part in mid day meals. మరి దాని కొరకు మన స్కూల్ పర్స్పెక్టివ్ ప్లానింగ్ లో స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీతో మనం ఎప్పుడైనా చర్చించామా? We have to discuss and we have to formulate one school committee, health committee, hygiene committee, and we can improve. స్వచ్ఛ విద్యాలయ స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ను అలైన్ చేయొచ్చు దాంట్లో. సో ఆ రకంగా మనము ఒక జస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. సో కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ అనేది కేవలం మీటింగ్స్ అటెండ్ చేయడమే కాకుండా మీ ప్లాన్ తయారు చేయడంలో ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ నుంచి ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, తర్వాత మానిటరింగ్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయాలి, తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలి వారిని. ఇన్ ఆల్ ద ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీస్ ఆఫ్ ద స్కూల్. దెన్ ఓన్లీ ద కమ్యూనిటైజేషన్ విల్ వర్క్ ఇన్ ఎ సిస్టమాటిక్ వే. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ యూ. And other examples are also there, many examples there that we are going to see. Identifying the resources and at the same time ensuring that all youth students have access resources they needed. తర్వాత duplication of the services, duplication of resources also you can avoid. Cultivating new partnerships and relationships. School ku community ki madhya new partnership అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలగాలి. సో అండర్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 16 ప్రకారంగా మనం పార్ట్నర్షిప్ తో వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. స్కూల్ should work with many organizations in partnership. ఆ విలేజ్ లో ఉండే ఎన్జిఓ తో పార్ట్నర్షిప్ లో వర్క్ చేయాలి. ఆ విలేజ్ లో ఉండేటటువంటి గ్రామ సచివాలయంతో మనం చేయాలి, అంటే విలేజ్ పంచాయతీతో పార్ట్నర్షిప్ లో పనిచేయాలి. అట్లాగే మనకు విలేజ్ లో ఉండేటటువంటి సోషలైజింగ్ ఏజెన్సీస్ అయిన సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ తో కలిసి పనిచేయాలి. విలేజ్ లో ఉండేటటువంటి యూత్ క్లబ్స్ తో కలిసి పనిచేయాలి. యువతి మండల్స్ తో కలిసి పనిచేయాలి. విలేజ్ లో ఉండేటటువంటి ఎనీ రిసోర్స్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దట్ హ్యాబిటేషన్, అవుట్ సైడ్ ద హ్యాబిటేషన్ ఆల్సో యూ షుడ్ కల్టివేట్ న్యూ పార్ట్నర్షిప్ అండ్ న్యూ రిలేషన్షిప్స్. దెన్ ఓన్లీ దే కెన్ ద సస్టైనబిలిటీ విల్ బి దేర్. Then providing information across agencies that is the youth and students particularly. Then encouraging collaboration. So these are the main functions where we have to do.
So these are some of the schools where you got good success here. In Telangana, you can see that this is the school where this is before involvement of the community and all, and after involvement you can see the progress. Communitization. Okay, these are some of the schools where you can see the success through this communitization process. Here you can see a small primary school. It is located in Ambedkar Nagar colony in Kattangur mandal of the Nalgonda district. You can see through communitization, the school enabling environment, the head teacher has changed. A small primary school. Earlier, only 11 to 12 students are there in enrollment, but today it is almost 80 students enrollment it is there. And she has mobilized the resources nearly 1 to 1.5 lakhs from the community. And the community is actively involved. The MEO is there. MEO attends to school management committee meetings, including the mothers they attend. And this is the only one school I am going to highlight here. The purpose of highlighting is, this school has provided ragi malt with jaggery to all the children to address the anemic condition in girl children. Ragi malt of 100 ml with 20 milligrams of jaggery for each child with a cost of 1 rupee 15 paise per day. And this success story has been presented to Government of India, and based on this success story, the Government of India has given guidelines to include ragi malt in midday meals menu across the state for Telangana. You see a small intervention from a primary school has given the policy input. It has become now policy. So that is the strength of the communitization. So the community member has come forward and he has sponsored every day 1 rupee 50 paise per child to provide the ragi malt and also the jaggery. And she has negotiated with the self-help group women to cook that ragi malt, and without any cost, the self-help group women has cooked before midday meals. Every day at 9:15 AM in the school, they supplied the ragi malt with jaggery. Ragi malt bellanni 9:15 kalla school lo తయారు చేసి ప్రతి పిల్లలకు ఇవ్వడం వల్ల ఆ పిల్లల్లో ఫిజికల్ గ్రోత్ వచ్చింది, అనెమిక్ కండిషన్స్ పోయినాయి, రెగ్యులర్ ఆబ్సెంటిజం తగ్గింది, ఎన్రోల్మెంట్ పెరిగింది. స్కూల్లో ఈరోజు ఆ సోషల్ క్యాపిటల్ ఒకటి, హ్యూమన్ క్యాపిటల్ ఒకటి చాలా తయారైంది పిల్లల ద్వారా. సో ఐ యూజ్ టు అటెండ్ దేర్ in one of the school in Kattangur mandal. This school is known as Marthavarigudam, where the entire government, the private school classes shifted to government school after the communitization process in this school. So the next step is taking action, allowing the stakeholders to participate and deliberate the most useful plan of action. So communitization lo కమ్యూనిటీని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కమ్యూనికేటింగ్ అండ్ డిసిమినేటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ కీ స్టెప్స్ త్రూఅవుట్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టెప్. ద ఫైనల్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్స్ మెయింటైనింగ్, సస్టైనింగ్ అండ్ at the same time outlining the map continuously for evaluation, making necessary changes in the plan and also learning the experiences. That is very, very important aspect. So first stage is pre-mapping. Pre-mapping lo you have to set vision, task force ఏర్పాటు చేయాలి, you have to set the goals. Communicating continuously is very, very important thing in communitization. ఏదో ఒక రోజు రిచువల్ లాగా మాట్లాడేసి వాళ్ళని పిలిపించేసి మీటింగ్ పెట్టి పంపిస్తే కుదరదు. రెగ్యులర్ కమ్యూనికేషన్ విత్ పాజిటివ్ కమ్యూనికేషన్ is very, very important. Reflecting questions also very, very important. This is the pre-mapping stage. Then mapping stage will be there, identifying the resources, developing mapping tools, gathering information, determining the meaning of the information, communicating and using the mapping resources. This is the second stage of communitization. Third stage is taking action, developing action plan and achieving consensus.
This is the biggest challenge. అందరు మా దగ్గరకు అటెండ్ అయినటువంటి కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ అందరిలో ఏకాభిప్రాయం కుదర్చడం. అచీవింగ్ కన్సెన్సస్ లో the school head should have negotiating skills. The school head should have effective communication skills. Then implementing the action plan, sharing the action plan. This is the third important step. Then the fourth step is maintaining, sustaining and evaluating the mapping efforts. Evaluation progress, then maintaining the momentum, sustaining the effort. This is very, very important aspect in this. So this kind of activities, if you do from mapping, pre-mapping, mapping, action, then sustainability, then only the communitization will be very, very effective. Without communitization, sustainable educational development, you cannot do it. What is sustainable? Sustira Vidya Abhivrudhi. It includes all, not only infrastructure, but what are the schemes you are implementing? మిడ్ డే మీల్స్ కానివ్వండి, సమగ్ర శిక్ష కానివ్వండి, స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ కానివ్వండి. ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఇంప్లిమెంటింగ్ స్వచ్ఛ భారత్, మేకింగ్ ద స్కూల్ స్వచ్ఛ విద్యాలయ ఈజ్ ఎ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాస్క్. సో దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో దిస్ is all I would like to share here in this communitization of education process. Now it is now open for the participants. After 1 or 2 minutes of interaction, then I will sum up with the summary of this entire session. Participants, if you want to interact, మీరు interact కావాలనుకుంటే you can raise your hand. And everyone raises hand at one time towards the end. That will be a problem. Pushparagam madam again. 2 participants have raised this. Pushparagam and Sudarshan. Sudarshan, please. Hello, sir. Yes. Yes. Sir, actually, when I thought of instituting a new SMC chairman, I got lot many support and advice from my Upa Sarpanch. So later we have got selected our SMC chairman. He's basically works as a mechanic in some other area. So he'll be available to me only for a couple of days in a week. Mostly he visits Bangalore and all. But whenever I seek the support from him, I'll get a lot of support from him. Like one of our villager, he has got donated some benches, some desk benches. So our school is a dilapidated one, and the doors were have been constructed in some 1978 or something. So I couldn't able to move those benches inside my classrooms. What this SMC chairman, he voluntarily came forward and he got taken out all the screws and all. He slowly inserted the benches inside and he got fitted everything. Okay. And when I got an issue with my can say school drums also, when the which can be used in the time of prayer, he got them repaired. Okay. Such kind of support I used to get from my SMC chairman. He Okay. always says that, madam, I will not be available through these days. So whenever, if at all you seek my help, I'll be available and so days. So that is the attitude of my SMC chairman. Whenever I have an issue with any problem at my school, or with the help of a cook and all, so he used to come forward and he will take the opinion of all of us and he will replicate all the difficulties which we are facing too, and he will discuss with the village and with the Gram Panchayat people, with the ward members, and we all sit together along with the help of Sarpanch, and they will come forward and take the necessary decisions. But most of the time what is happening is I don't have the school what you can say compound wall. Because of this, many of the villages are coming in and they are making it using it for the illegal practices, like having some alcohol and all, throwing the glass pieces and all. My children are getting incisions on the body. So what I was struggling is to build a compound wall, but the Gram Panchayat itself has also been failed in that regard, because some of the people have tried to subjugate the land of the school ground, and the Sarpanch is No, having madam, some you can difficulties. point out any learning from this session. Don't narrate your this thing, Yes. because time is very short.
you just give Yes, your sir, yes, learning that- outcomes. Yeah. What exactly? Even if I wanted to raise, yes, I got it, sir. Even if I wanted to raise a kitchen ground through which we can have some nutritious vegetables and all, but we are unable to because of some issues are there with not having proper school ground or something. But the support of the SMC chairman and the Gram Panchayat is very, very well appreciated, sir. I'm very much happy with all those. But as Okay, far as, thank you. as you have said that people of Nagaland are doing that such, there are some inhibitions are there with which we are lagging behind. And if those, provided those inhibitions can be taken out from the society, definitely we can be successful in, communitizing and getting united with them and taking out the best outcomes in whatever way we can. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, you are unmuted, sir. Yeah. So the main learning outcomes here is when you talk about the communitization is not simply calling for the meeting and conducting the proceedings and taking the resolutions. It should go beyond that. The school should transfer the responsibilities of ownership to the community and give the responsibility of operation and maintenance of the school. To that level you have to reach, then only it is known as a communitization. Otherwise, it is simply a community participation. I will tell you in Nagaland what happened. They have empowered the community to disburse the salary also. Monthly salaries have been disbursed through school management committee's signatures. And even the teacher wants leave means the school management committee has to approve the leave of the teacher. Then only he can proceed on leave. And at the same time, if somebody is on long leave, the substitute teachers are also being appointed by these school management committees, village education committees. You see the beauty of the communitization there. Government is not appointing. The local community has identified person and substitute volunteers, substitute teachers they have given. And they have followed 3 important principles in communitization. That is, I think now also it is very, very relevant. One is the trust. You have to trust on the community. Most of the time in our schools, headmaster and teachers, they don't have trust. Teachers, they don't have trust. Teachers and SMC, they don't have trust. And village panchayat secretary and panchayat sarpanch and school is not having trust. So the first important principle for communitization is building the trust among the stakeholders. ఒకరి మీద ఒకరు విశ్వాసము, ఒకరి మీద ఒకరు నమ్మకాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది the first important fundamental process before going into the communitization or implementation of the educational plan in the school. Second one is to train the stakeholders. Headmaster MA B.Ed చదువుకొని గెస్టెడ్ హెడ్ మాస్టర్ ఉంటాడు హై స్కూల్స్ లో. ప్రైమరీ స్కూల్లో కూడా ఈరోజు చాలా మంది MA B.Ed చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు. You should become a good trainer on training the Right to Education Act to the members, on training the midday meals education policy provisions. You can also train the people to know about what is Samagra Shiksha. And you can also train the people about how to prepare school development plan. And you have to integrate the school development plan with Gram Panchayat development plan. I think most of the school headmasters, they don't know Gram Panchayat is also having development plan. 15th Finance Commission is directly giving grants to the Gram Panchayat development plan. So into that plan, school development plan should be integrated. Then you will have more resources for the functioning of the school. సమగ్ర శిక్షలో వచ్చే పైసలనే ప్లాన్ చేసుకోవడం కాదు మీరు. మిడ్ డే మీల్స్ లో వచ్చేటటువంటి డబ్బులే మీరు ప్లాన్ చేసుకోవడం కాదు. వాటికి అదనంగా ఇంకేమేం కావాలనో ఆ గ్యాప్స్ అన్నిటిని కూడా పంచాయతీ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేసి కమ్యూనిటైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా మీరు బిల్డప్ చేయొచ్చు. సో సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ట్రైనింగ్. You train your teachers, you train your parents, you train your SMC members, you train your panchayat members, you train your sarpanch also how to manage the school and how to manage the village. So that is the second important thing. Third important thing is transfer the responsibilities. School headmaster ఆయన దగ్గరే పెట్టుకోకూడదు, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని ఆయన దగ్గరే. చాక్ పీస్ అడిగిన ఆయననే తాళం తీస్తాడు పోయి కబోర్డ్ లో. హ్యాండ్ వాష్ అడిగిన ఆయననే తీసి హ్యాండ్ వాష్ ఇస్తాడు. ఫినైల్ కావాలన్నా ఆయననే అడగాలి, ఫినైల్ ఇవ్వాలి. నో, దట్ ఈస్ నాట్. యూ హ్యావ్ టు డీసెంట్రలైజ్.
transfer your responsibility to your teachers, transfer your responsibility to the committee, transfers your responsibility to the school management committee. So communitization ultimate goal is transferring the ownership and also the responsibilities to the community, and with the help of them, partnering with them, you have to deliver the quality education. So that is the final learning point. So therefore 3T principle you should follow: trust, train and transfer. With this, communitization will be very, very effective. I think I have done almost. Thank you, Dr. Suresh Babuji. Yeah, thank you, Vijay Kumar ji, for being with us. Communitisation of education, yes, you had a very good first-hand experience. As a NIRD field level, chala investigator, you know pretty well about how the SMCs are working. So with this knowledge, definitely you have cited the northeastern region, particularly Nagaland examples. So particularly Nagaland chesina intervention and a study hours of a community ga share, not as an individual, not as a from the school initiative, as a community initiative. 5 AM to 8 PM, 8 AM anadi పొద్దున్నే చదివించడం అనేది ఒక మాస్ లెవెల్ జరగడం అనేది ఇది వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే కమ్యూనిటీ తలుచుకుంటే చాలా విషయాలు వాళ్ళు ప్రొయాక్టివ్ ఉంటే చాలా క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ అనేది మనకు పాఠశాలలో కానీ పాఠశాల కనపడుతున్న విషయాలు మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఎందుకంటే అండ్ యూ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద SDGs, సోషల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పైన UN ఇచ్చిన అంశాల్లో inclusive equity and education for all. Quality education and saripodadi, that should be inclusive in nature, and equity of standards, equity of access, anni amshallo kuda equity anedi amsham, and education for all anedi chala amshanni meeru pradhanyathanu telpam jarigindi. It's not an isolated, very comprehensive nature and cheppadam jarigindi. And teachers, and you have made the community ante edo bite vallu ane dhorni kaakunda you made the community. In the community, teachers and the students are the essential part of the community అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే జనరల్ గా కమ్యూనిటీ బయట వాళ్ళు అనేది ఒక ఫీలింగ్ మనకు, అది దాంట్లో మన దాంట్లో ఇన్నరెంట్ గా ఉంది. అది అంగీకరించినా జరుగుతున్న వాస్తవం చాలా వరకు మన పాఠశాల జరుగుతుంది. సో దట్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ కమ్యూనిటైజేషన్ ఇస్ సంథింగ్ బియాండ్ ద కమ్యూనిటీ సపోర్ట్. అంటే ఏదో దాతలు తీసుకోవడం లేకపోతే వాళ్ళకు SMC మీటింగ్ హాజరు కావడం అనేది, బియాండ్ దట్ అనేది కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ బియాండ్ ద కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అంటే ఇక్కడ మ్యాపింగ్ లో అంటే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద మ్యాపింగ్, దేర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ యాక్షన్, దేర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ మెయింటైనింగ్, సస్టైనెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా, ఏ ఇంటర్వ్యూ చేసినా సస్టైన్. అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ లో, అసెస్మెంట్ లో, అంటే అసెస్మెంట్ అంటే పిల్లల అసెస్మెంట్ కాదు, ఓవరాల్ గా వాళ్ళు చేసిన వర్క్, స్కూల్ డెవలప్మెంట్ అసెస్మెంట్ చేయడం అనేది అంశం. సో ఈ డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్, పర్టికులర్ డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం ఉంచాము. వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోవడము, ఫైనాన్షియల్ లేకుంటే మాన్యువల్ హెల్ప్ తీసుకోవడమే వరకే, కానీ మ్యాపింగ్ ద రిసోర్సెస్, యాక్షన్, తర్వాత డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ లో, ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాసెస్ లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేయడమే, దట్ ఈస్ ద కమ్యూనిటైజేషన్ ఆఫ్ లీడింగ్ అనేది. దాన్ని మీరు మరింత విస్తృతపరిచారు. దట్స్ అ గుడ్ థింగ్. అంటే మనకున్న పరిధిని కొంత పెంచడం అనేది జరిగింది. సో జస్ట్ హ్యాండింగ్ ఆఫ్ ఇంకో విషయం చెప్పింది ఏంటంటే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్ సోషల్ క్యాపిటల్. ఎస్, కమ్యూనిటేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ థింగ్స్ అబౌట్ హ్యూమన్ క్యాపిటల్, బిల్డింగ్ ద హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అండ్ సోషల్ క్యాపిటల్. అండ్ జస్ట్ హ్యాండింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ కాకుండా ఓనర్షిప్ అనేది మీరు ప్రత్యేకంగా చెప్పడం అనేది జరిగింది. అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద నాగాలాండ్, హౌ ఇట్ హ్యాస్ చేంజెస్ ఆర్ బ్రాట్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద నాగాలాండ్. సో ఓనర్షిప్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీరు కమ్యూనిటైజేషన్ లీడ్ చేస్తుందని చెప్పి ఒక అంశం ఇది. దట్ అంటే ఇవి చేస్తే ద అదర్ థింగ్స్ విల్ బి టేక్ కేర్ ఆఫ్. పెరాప్స్ డ్రాప్ అవుట్ చిల్డ్రన్ చేసిన విషయాలు, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్, లేకపోతే అటెండెన్స్, ఇవన్నీ కూడా నాగాలాండ్ ఇష్యూస్. అంటే మన దగ్గర కూడా జరిగిన మీరు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది పర్టికులర్ గా నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో మీరు చేసిన అంశాలు కూడా మాకు చెప్పడం జరిగింది. సో I think these are the very important things that you emphasize.
Trust building is very important. Training the stakeholders is very important. అంటే మన కమ్యూనిటీని ఎంపవర్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వెరీ క్రిటికల్ ఏరియా ఆఫ్ ద టీటీస్. కమ్యూనికేషన్ దాంట్లో అంతర్భాగంగా ఆ దిశలో మన పాఠశాలలు ఆ విధంగా పరివర్తన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నాట్ జస్ట్ కండక్ట్ ఆఫ్ నియర్ ఎస్ఎంసి మీటింగ్స్, బియాండ్ ద ఎస్ఎంసి మీటింగ్స్ యూ హావ్ టు థింక్ అనేది ప్రస్ఫుటంగా చెప్పడం జరిగింది. ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఎన్లైటనింగ్ అవర్ పార్టిసిపెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Thank you, Vijay Kumar ji, from on the behalf of the School Leadership Academy and SCERT. We are very thankful for your for enlightening us of all of our participants. Yeah, thank you.